Chicos, pues empezamos la vuelta. Para esta primera curva hay un punto de referencia claro, que es el cartel del 50, que vais a ver justo aquí delante. Ahí lo tenéis en el tema del asfalto, que luego hay césped, que está el cartel del 50. Y ya no porque se frene en el cartel del 50, que puede ser que sí, pero esto depende, chicos, de cada uno. Al final, esta entrada a la primera, segunda curva depende mucho con la velocidad que entre, con el freno que entre y de todo un poco, también un poco del coche, obviamente. Así que nada, yo creo que frenar en el 50 es un buen punto, pero que cada uno tendrá que frenar en el sitio que vea oportuno, dependiendo ya de si se va en largo o no. Porque muchas veces me ha pasado de que cuando no estoy cómodo con un coche, si freno pasado la referencia que debería tener, me cuelo enseguida, mientras que cuando ya sí que voy cómodo, pues me da el coche para entrarlo, porque con un mejor tacto del freno pues consigo hacer que el coche no suspire y no salirme, ¿vale? Pero el tema, el objetivo de aquí tiene que ser entrar por dentro y conseguir que, sin tener que dar marca o soltar freno, mientras vas frenando, venirte a este exterior, ¿no? Para luego cerrarse y salir lo más rápido posible de aquí. Ya no porque venga una recta larga, sino porque el pequeño peralte que tiene, si sale rápido, hace que pueda acelerar mucho antes y que ganes bastante tiempo. Luego esta zona, chicos, esta zona de la ZAP, básicamente lo ideal es no perder ningún piano, ¿vale? Hay que intentar ser lo más fino posible. Hacer una trazada, intentando, digamos, sobre todo en las dos primeras, priorizar la segunda. Y aquí no hace falta que os abráis mucho, ya sabéis que siempre os digo de lo típico de prepararos siempre la siguiente cuando sean chicanas o zonas de enlazar. Pero en esta curva en concreto, si te abre, va a perder salida de la curva anterior. Entonces quizás no renta mucho más que abrirse a mitad de la pista, ¿vale? El objetivo aquí, en esta curva, sobre todo si no abrís, es pisar el verde en el interior, porque así, aunque no abráis, pues conseguís girar bien el coche. Y en esta, pues lo que hay que hacer es como entrarlo con velocidad, mantener freno y ya justo antes de subir dar gas. ¿Qué pasa? Que aquí podéis dar gas y quedaros a mitad de la pista, pero lo ideal, como la curva que viene ahora es un poco, no sé si contraperalta o no, pero realmente es como que al acelerar el coche tiende a irse hacia afuera, aunque el Genesis sobrevira un poquillo. Pero lo ideal es quedarse lo más pegado hacia el exterior posible para prepararse muy bien la salida de esta curva, ¿vale? Porque si no la preparáis bien, seguramente tenéis que frenar mucho el coche, y como una curva más o menos rápida, lo que interesa es que el bottom speed, que ya sabéis que es la velocidad más baja de paso por curva, sea lo más alta posible, ¿vale? Aquí se frena entre el 100 y el 50, un poquito más cerca del 50. Y aquí en GT Sport, como sabéis, siempre nos comíamos mucho el interior, pero como en este juego el piano interior tiene bastante peralte, pues lo que renta hacer es pisarlo a malas penas, porque si no el coche salta, o si lo pisáis en el sitio correcto, pues sí que lo podéis comer un poco mal. Lo que pasa es que esto una vuelta puede que salga bien y otras tres puede que salga mal, entonces no renta. Así que ya os diría que lo mejor es pisarlo solo un pelín, o incluso no pisarlo, tratar de hacer buena trazada, y ahí justo antes de terminar el piano se frena. Eso no hace falta ni que os dé referencia, pero ya lo vais a ver vosotros. Y el objetivo aquí es dejar correr el coche, pisar el piano interior, y en tercera, chicos, salimos acelerando lo mejor posible. Y cuidado con el astrotour, que si os salís mucho el astrotour puede ser que ganéis tiempo de entrada a curva, porque frenéis menos el coche, pero acelerando perdáis, ¿vale? Aquí en esta horquilla frenamos pasado el piano este, o sea, el piano que acabo de pasar interior. Nada más que lo termináis o justo terminando lo frenáis, eso ya lo vais viendo. Y el objetivo de esta horquilla tiene que ser salir con gas a fondo, intentando que el coche no derrape, ¿vale? Si la preparáis para salir con gas a fondo, vais a ganar mucho tiempo respecto a si aceleráis un poco mientras vais girando la horquilla, entonces se va el coche de atrás, entonces tenéis que soltar y volver a acelerar. Lo ideal, ya os digo, que es prepararse la horquilla para acelerar a fondo en la salida. ¿Veis este asfalto? Este trozo de asfalto que hay a la derecha, que está césped, luego una franja de asfalto y más césped. Pues justo antes de esta franja de asfalto es lo ideal para frenar. De hecho, yo creo que estoy justo en el sitio donde hay que frenar. Es un poco como la primera curva, muchas veces depende de la confianza que tengáis para meter el coche. Si os falta confianza para entrar con poco freno y haciendo try braking, pues seguramente tendréis que frenar antes, ¿vale? Entonces ya os digo, frenáis aquí, chicos, el objetivo es frenar el pisotón fuerte en línea recta, y en el momento que vaya a empezar a girar ya dejar de dar el pisotón tan fuerte, porque entonces no giraría el coche. Y el objetivo es hacer una trazada de piano a piano y a piano interior. ¿Qué pasa? Que el piano interior no hay que cogerlo al principio, hay que ir entrando poco a poco, pero el vértice de esta curva, digamos que es casi el final, que sería aquí, porque aquí dais el acelerón y pisando esa parte final del piano, pues ya podéis acelerar a tope hasta el piano exterior, ¿vale? Esta curva, Spoon, estas dos curvas, es el ejemplo perfecto del fuera, dentro, fuera de la licencia nacional, ¿vale? Así que nada, aquí tiraríamos a tope en esta recta. Y esta curva es muy de, como decía, tirarla con los ojos cerrados. Si no confiáis en el coche, probablemente levantéis más de los que hay que levantar. Una referencia buena, yo creo que el cartel de 50, no para frenar, sino para empezar a girar, o justo pasar el cartel. ¿Por qué? Porque aquí se puede hacer casi a tope. El objetivo es girar y soltar a malas penas, o incluso soltar y volver a acelerar, pero no hay que frenar, ¿vale? Esto ya lo vais viendo vosotros. Hay gente que prefiere soltar durante 3 segundos pero a medio gas, gente que en vez de 3 segundos suelta 2 pero suelta el gas entero, ¿sabes? Y lo ideal, ya os digo, que es priorizar el paso por curva. Para esta curva, chicos, hay varias referencias. Una del cartel de 150, y no para frenar aquí, sino para frenar un poco más tarde. Otra que suelo usar yo bastante más que el cartel de 150 o los carteles, suele ser esto, o sea, la línea amarilla que hay para como la entrada a boxes del circuito este de Suzuka, que en este juego no lo tenemos. Pero yo creo que esta línea y este carril que se abre es lo que uso yo más para frenar en esta curva. Ya digo que la mayoría de gente, en verdad, yo siempre veo que frenan en línea recta desde aquí, y a mí desde esta curva me gusta frenar más así, porque pienso que entre el 150 y el 100 muchas veces te faltan referencias para frenar, y si me freno un poco más aquí, aunque vaya con un peor ángulo, pues tengo la referencia de la línea amarilla, que me suele venir bastante bien.
¿Qué pasa? Que independientemente de qué referencia uséis, en esta combinación, lo ideal es frenar entre el 150 y la línea amarilla. O sea que ni una ni otra. Lo ideal es frenar más o menos por aquí, en este punto. Y a la hora de frenar, pues yo normalmente cuando freno por mitad de la pista me voy abriendo. Y como veis que la línea exterior se va cerrando, en el momento que se cierra hasta el punto de que me voy a salir, pues ya giro. Porque entonces digamos que, aunque siempre os digo que frenéis en paralelo a la línea de fuera, en este caso que la línea se va cerrando, pues yo creo que lo ideal es frenar como lo he hecho yo, porque así en el momento de girar tenéis más ángulo de giro. No más ángulo de giro, sino que pararéis más el coche, os prepararéis mejor la segunda, que si venís pegado a la línea y mientras frenáis vais girando. Porque si frenáis pegado a la izquierda, mientras frenáis, vais a tener que frenar con un poco de giro. Ya sabéis que la frenada no es tan efectiva como si frenáis en línea recta, que es como freno yo viniendo desde el centro de la pista, ¿vale? Y ya os digo, además de frenar girando, pues a la hora de entrar a la curva, vosotros vais a entrar sin parar dentro el coche, mientras que si se frena como digo yo, pues es más fácil pararlo más. O sea, obviamente se puede parar de las dos maneras, pero para mí se me hace más sencillo, como he dicho. Pero ya aquí cada uno que decida cómo frenar, ¿vale? Aquí el objetivo es comerse el interior. Y una cosa que hacíamos en Gran Turismo Sport y no vamos a hacer ahora es comerse mucho el interior de la segunda parte de la chicane, porque en Gran Turismo Sport no lo sancionaba y aquí sí. Así que para que no nos sancionen, lo que tenemos que hacer es comérnoslo solo con dos ruedas, ¿vale? Y acelerar lo mejor posible para intentar pues ya terminar la vuelta de la manera más rápida posible, intentando siempre hacer pocos metros en esta curva y venir por el interior, ¿vale? Guide video, and I always take the last chicane or the exit of the last chicane in third gear, just to skip that one gear and eventually don't get that much wheel spin, which is pretty crucial to get the straight line speed onto the straight. So here, this is the first braking point, and I kind of try to brake and turn, but make sure that you don't overturn the car. So this is basically braking and turning, but don't turn the wheel too much because it's going to cause understeer. And if you're having too much understeer, the car just goes, and then it's almost impossible to recover the car at that point. So here it's kind of the same, but just tap the brakes slightly before the curb every single time. I mean, it's always the same principle, just a little bit of braking before the curb and just a couple of downshifts that I'm always doing. So once again here, before the curb, tap the brakes, and even here. So this is kind of a bigger braking point, so I do hold on to the brakes of about second and a half, and then I let it go. You might even want to downshift in the second, but I think even downshifting will lose you a couple of kilometers per hour, and just that decrease in speed is not that great. So here I would like to climb on the curb. If you cannot climb on the curb, make sure that you're in fourth gear. So do not go out of that corner in third. Make sure you're in fourth gear. So even here, you can always downshift into a lower gear, but I think from my point of view, my perspective, it's always better to hold on to that higher gear, pretty much for stability, because if you just go wide, then pretty much it's game over. But here, as soon as I get to that point when it goes out of my sight, I try to brake in the straight line, and then downshift into second. I think it might be even better just to stay in third, but I always did this one just by staying in, just by kind of staying in third, downshifting in second, and yeah, getting back in third. Just as I'm doing this, kind of this corner, I'm always downshifting in the first and getting back into second gear, half of the throttle away, and then when you straighten up the car, you can start pushing. I mean, if you don't straighten up the car will basically start to slide, and it's very, very important that you straighten up the car before you accelerate. So here, there is a bit of a gap here on the right hand side of the track, and then just before it, get onto the brakes, and then third gear, and you're just getting that a little bit of that rotation in third. So I always stop at this point, because this is the point where you just get onto the brakes slightly and start the turn. I would say a bit before the end of the curb, not much, but just a bit, so you can get as best possible line out of this. So I always try getting in fourth gear out of that corner, but third seems to be the best one. And I think even this one, this is not a braking point, but it's just an upshift point. So if you stay in fifth, you will actually lose a bit of time. So it's sixth gear on the way out. It will get you a bit of stability and also some time. So here, I mean, it's pretty crucial that you get this point right. I know it's difficult, but right about at 125, it's your braking point. Make sure that you downshift all the way down into first gear, just to get a bit of that rotation in. And I think I lost a bit of time, but make sure that you utilize all of those curbs. So it's very, very important that you use all of those curbs and, pretty much get all of that speed onto the straight. And of course, stay to the right hand side of the track.
direction can change for this race. So we've got a tailwind slightly here going into turn 1, so we're going to have to brake slightly earlier. So going into turn 1, we're going to be looking for the 50 board, and you're going to see I'm going to brake almost dead on that 50 board, and then we're going to trail brake all the way through the corner. So keep your eye on the trail braking as we go through this corner, and we want to try and rotate it into that first apex and then swing it out slightly and then get it into the last apex. So you can see we're going to use the full width for the track and down to 30 here quite late, and then hug it into this right apex because you want to get your right hand tyres close to the curb on the right hand side. You can see we're on the throttle ready to put some attack in there. Now back off throttle and then back on again because we're trying to carry as much speed out of this exit as possible. Use this full track width again. Now into this really fast flowing S section, and all you're going to do here to throw the car in is just lift off the throttle. Don't brake, lift off the throttle, let the car rotate in 4th gear, get that left hand tyre close to the curb, back on the throttle, and then as soon as you're pretty much in the middle of the corners here, you're going to put a tiny bit of braking reference in just to start rotating the car into the right hand corner. Now back on the throttle. Now here you're going to swing as much as you can the car from the right hand side to the left hand side. So you're going to see a little bit of a swing going on there, then chucking it back into the left, and now your aim is to lift off the throttle and get that left hand tyre to get as close to this green bit of Astra on the left hand side as possible. So you really want to get up as much as you can on there and get on the throttle as aggressively as you can to carry the speed through this left hand corner. Now again, you're going to do a very similar thing, swinging it into the right hand side. So you're going to see again left inputs on the steering wheel, then chucking it all the way to the right. You can really see it going on my steering wheel inputs, and a bit of braking input going again to get that trail braking, to get the weight onto the front of the car and to help you hug this curb on the right hand side. Now you're going to keep playing with the throttle through here until you got that full grip, and again, as we've done before, we're going to swing it from the right to the left. Now this corner is extremely important to get that rotation through, because the better you do it, the more speed you can take through the corner. You can see I'm going to have to give a little lift off the throttle, then back on the throttle, and again that left hand side needs to get as close to that curb as possible and then carry as much exit speed as you physically can out of that corner because it will gain you a lot of time. Now into the next braking reference, we're going to brake short of that 50 board. Now this corner is very tricky on this game. You cannot attack the curb too much. You're going to see that what I do is a bit wrong. I hit the curb a little bit aggressive, and that kind of throws me offline slightly. Then once your car is lined up in a straight line pretty much, you're getting on the brakes nice and early, way before the end of the curb, and we're going to rotate it into this right apex. Now you're going to see as we attack here, you can actually attack this curb a lot smoother. You can get onto the right bit of the green Astra on the right side there and really get on the throttle nice and early. So you can see as soon as we're on the curb, we're off the throttle on the brake, then back onto that throttle as we're exiting it and carrying the speed, using some of the full width for the track there, and now working our way into this hairpin. Now there is a trick to going a little bit faster here. I found if you use first gear, you can really gain some time, but we're going to brake at the end of the curb again. Now on this go, I decided to do it in just 2nd gear just for consistency. So we're going on the brakes there nice and early, and we're going to rotate this car in. Now you're going to see staying to the right side, then rotating it because you want to square this corner off. Now you can use first gear around about this point and then back into 2nd gear to get this weird rotation on this car, and it can actually gain you quite a bit. However, I did that in 2nd gear just for consistency, just because I wanted to get this lap in and make sure that we get in the 57s for this guide. Now we're going to work our way into spoon corner. Now this is very tricky. I find it so much trickier in these conditions. I don't know why, but the braking reference seems a little bit earlier. So normally I'd be braking closer to that grey bit of tarmac that you can see where the red line is. However, we're on the brakes very early, and even then we miss the apex. So you can see on the brakes early, and really you want to be getting this tyre, left-hand tyre, close to that curb as possible. But you can see there's a bit of a gap there between the curb and my line, and that's because I've missed the apex slightly, and that's going to lose us a 10th or 2 because then we're struggling to get on the power as we push our way to the exit and onto this curb on the right-hand side. As soon as you're on that curb on the right-hand side, onto the brakes, because this is where you're going to start doing a tiny bit of trail braking, getting that car rotated into this corner, getting the weight onto the front tyres, and that enables you to get on the power as early as you can. So again, trying to get that left-hand tyre as close to the curb as possible, because the closer you are, the earlier you get on the throttle and the more speed you take down this straight. And again, so much time to be gained if you get that right. You can see I got it quite good on the exit, and you can see the ghost behind me losing a bit of time. But we're probably about 2-3 tenths down on my optimal at this point, but still not a bad lap. It's not anything special. But through this left-hand corner, you're going to see I take this a little bit cautious. Again, what I do for this corner is as you chuck it into the left-hand corner, the 130R, we're just lifting off the throttle and then back on the throttle. Now, you can take 150 plus miles per hour through that corner. I dropped down to 147. But then into the next braking zone for the last chicane, almost in the middle of the 150 and the 100 board, you're going to get on the brakes, attacking that downshifting and down to 2nd gear. And now, again, just like GT Sport, you can be quite aggressive on these curves. The green bit of Astra, you can get your right hand tyre onto that. Just be careful you don't take too much off. And again, for this part, you can get your left hand tyre onto the green Astra again, and back, you can see off the throttle as we go onto it and then back onto it, and exit speed, all about getting exit speed. Use 3rd gear and overline. So you can actually attack the curbs quite aggressively. Just be cautious though, because you can pick